Si no les gusta, busquemos otra casa. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como una puñalada que nunca cicatriza completamente. Cada vez que la recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi espalda, y esa misma sensación de incredulidad mezclada con un dolor profundo que solo puede causar la traición de alguien a quien has dado todo. ¿Sabes cuando miras a tu propio hijo y ya no reconoces a ese niño que una vez acunaste en tus brazos? Así me sentí exactamente aquel domingo de otoño, cuando Ernesto entró por la puerta de mi mansión en Barrio Alto con dos maletas enormes, seguido por su esposa Luciana y la madre de ella, Beatriz, tres pares de ojos mirandome con una mezcla de destin y expectativa como buitres rondando una presa. Yo, Pilar Orellana, 67 años de edad y una vida entera dedicada a los negocios y a mi familia. Jamás imagine que sería tratada como una intrusa en la casa que construí con el sudor de mi trabajo. Todo lo que conseguí, la cadena de tiendas, Tejidos Orellana, mi reputación en el mercado de textiles andinos, mi patrimonio, parecía haberse transformado en un blanco en mi propia frente. Aquella tarde, mientras observaba a los tres acomodandos en las mejores habitaciones de mi casa, sin siquiera consultarme, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue como si un interruptor hubiera sido activado. Ese que separa la bondad ingenua de la supervivencia calculada. Mientras subían las escaleras con sus maletas caras compradas con mi dinero, dicho de paso, yo permanecía sentada en el sillón de la sala intentando precisar lo que estaba ocurriendo. Mama, será temporal, dijo Ernesto sin siquiera mirarme a los ojos. Tuvimos algunos problemas financieros y necesitamos cuidarnos aquí hasta reorganizar nuestra vida. Temporal, una palabra tan elástica en la boca de los aprovechadores. Podría significar semanas, meses o como pronto descubrí, hasta que mueras y hiremos todo. Tal vez si están preguntando como una mujer como yo, empresaria exitosa, si de yo enredar en esta situación. La respuesta es simple y dolorosa. Amor de madre. Ese sentimiento que a veces nos ciega, que nos hace creer que nuestros hijos jamás nos lastimarían intencionalmente. Siempre fui dura en los negocios, conocida por mi astucia en las negociaciones internacionales. Pero cuando se trataba de Ernesto, mi corazón se ablandaba como mantequilla al sol. Recuerdo perfectamente aquel día. El cielo de Santiago mostraba ese característico azul otoñal, y yo había preparado un almuerzo sencillo. Nunca me gustó tener empleados en casa los domingos. Siempre preferí tener mi espacio. El teléfono sonó y la voz de mi hijo sonó extrañamente ansiosa al otro lado. Mamá, necesito hablar contigo. Estamos yendo para allá. El estamos me llamó inmediatamente la atención desde que Ernesto se había casado con Luciana 3 años atrás. Nuestras visitas familiares se habían vuelto cada vez más escasas y siempre marcadas por cierta tensión. No pasó en una hora hasta que sonó el tambor. Cuando abrí la puerta, me encontré no solo con Ernesto y Luciana, sino también con Beatriz, la madre de mi nuera, todas con maletas. Y no eran maletas pequeñas. Mi corazón se aceleró. Un presentimiento incómodo se apoderó de mí. Mamá, perdemos el apartamento, disparó Ernesto apenas cruzó el umbral. El banco ejecutó la hipoteca. No tenemos donde cuidarnos. Permanecí en silencio por algunos segundos procesando la información. No era la primera vez que mi hijo enfrentaba problemas financieros. A los 38 años, Ernesto ya había pasado por al menos 5 empleos diferentes. Siempre saliendo por incompatibilidad con los valores de la empresa. Una frase que aprendí a traducir como, no quería seguir reglas en horarios. ¿Qué pasó con el dinero que te presté hace 3 meses? Pregunt, intentando no sonar accusatoria, sino genuinamente curiosa. Luciana rápidamente intervino, arreglando su cabello impecablemente teñido de rubio. Tuvimos algunos imprevistos. Ya sabes cómo es. El auto necesitó reparaciones y después estuvo ese viaje a Vina del Mar que no podíamos cancelar.
Beatriz, que hasta entonces observaba la escena en silencio, dio dos pasos al frente con esa postura de quien está acostumbrada a resolver problemas. Pilar, sé que debe ser un inconvenient, pero son solo algunas semanas hasta que encontremos otro lugar. Permito que no notaras nuestra presencia. Tres adultos en la casa de una señora de 67 años, y yo no notaría su presencia. La falsedad era tan evidente que casi me hizo reír. Pero algo dentro de mí, ese amor incondicional de madre, habló más fuerte. Está bien, respondí dando un paso al lado. Pueden quedarse en la habitación de Huéspedes y en el antiguo cuarto de Gabriela. Fue suficiente para que los tres comenzaran a subir las escaleras con sus maletas sin siquiera agradecerme apropiadamente. Luciana se detuvo en medio del camino, miró la decoración de la sala, textiles andinos raros que yo había seleccionado personalmente en mis viajes y dijo con un tono condescendiente, vamos a modernizar esta decoración, no te preocupes. Respire profundo y me record que sería solo temporal. Algunas semanas como máximo. Poco sabía yo que aquello sería el inicio de una pesadilla que duraría 3 largos meses. Ya en la primera semana note que la dinámica de mi casa había cambiado completamente. Mi rutina cuidadosamente construida a lo largo de los años, despida temprano, tomar mi té mientras lea el periódico, ir a la tienda, volver al final de la tarde para un baño relajante. Había sido completamente destruida la cocina. Siempre impecablemente limpia. Ahora estaba constantemente llena de platos sucios. El ruido del televisor a todo volumen invadia todas las habitaciones hasta altas horas. Y mi bodega de vinos especiales que guardaba para ocasiones especiales comenzó a disminuir misteriosamente. Pero lo peor estaba por venir. En la segunda semana comienza a notar pequeños objetos desapareciendo, un par de pendientes de esmeralda que había recibido de mi difunto esposo, un reloj antiguo que perteneció a mi padre, pequeños objetos de valor sentimental que cuando preguntaba por ellos nadie sabía dónde estaban. Debí haberlos guardado en algún lugar y olvidado. Mamá, decía Ernesto con ese tono de quien habla con un niño. Estás muy olvidadiza últimamente. Fue la primera vez que escuché esa insinuación, pero no sería la última. Poco a poco, sutilmente comenzaron a plantar la idea de que estaba perdiendo la memoria, confundiéndome, una táctica que solo mucho más tarde entendería por completo. Una mañana, al bajar para tomar mi café, encontré a Luciana revisando mi bolso. Cuando la cuestión, respondió con una naturalidad sorprendente. Solo estaba buscando la tarjeta de crédito para hacer unas compras en el supermercado. Ernesto dijo que no habría problema. ¿Mi tarjeta? Preguntó incrédula. Claro, estamos comiendo aquí, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es ayudar con las compras. Aquello tendría sentido si las compras fueran realmente para la casa. Pero esa misma tarde, Luciana regresó con bolsas del Centro Comercial Parque Arauco, ropa de marca, zapatos carísimos, perfumes importados y el extracto de mi tarjeta que legó a fin de mes. Mostraba gastos en restaurantes y tiendas que yo jamás había frecuentado. Cuando confronta Ernesto sobre los gastos excesivos, su reacción me dejó sin palabras. Mamá, tienes tanto dinero guardado para que ahorrar esta altura de la vida. Necesitamos aprovechar mientras todavía estás aquí, ¿no? Mientras todavía estoy aquí, repetí sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Ya sabes, mientras aún tienes salud para disfrutar con nosotros, agregó rápidamente, pero el deliz cometido. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi hijo no solo estaba pasando por una fase difícil. Él y Luciana, con la complicidad de Beatriz tenían un plan bien definido, extraer el máximo posible de mi patrimonio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. 3 largos meses en los que me transformé en una actriz digna de Oscar, interpretando el papel de la anciana conformada, agradecida por la compañía de la familia. Hasta mi mejor amiga Josefina, la única que sabía parte de mi plan, llegó a preocuparse. Pilar, estás diferente.
comento durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Café Las Violetas. ¿Estás segura de que estás bien? Nunca estuve tan bien, Josefina, respondí con una sonrisa enigmática. A veces necesitamos dar un paso atrás para dar dos adelante. Lo que nadie sabía, ni siquiera Josefina, era su calculado estaba haciendo ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que más esperaba, el día en que recuperaría no solo mi casa, sino mi dignidad, el día en que le daría a Ernesto, Luciana y Beatriz una lección que jamás olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana Syria, el escenario perfecto para mi gran acto final. Las invitaciones ya estaban siendo distribuidas. La lista de invitados incluía a toda la elite empresarial de Santiago, periodistas, influencers. Sería un evento memorable. De eso estaba segura. ¿De dónde eres tú que me estás viendo ahora? Déjalo en los comentarios. Quiero mucho saber quién está siguiendo esta historia que cambió completamente mi vida. Si aún no estás suscrito al canal Abuela Recuerdo, suscríbete ahora y ven a descubrir cómo les di una lección inolvidable a estas tres personas que intentaron humilarme en mi propia casa. Todo comenzó en esa mañana de domingo. De esas en que el sol de Santiago finalmente decide aparecer después de días de lluvia. Estaba preparando un almuerzo sencillo cuando el teléfono sonó y la vida que conoce cambió para siempre. Durante las primeras semanas intenté mantener las apariencias. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, y preparaba un desayuno abundante para todos. Huevos revueltos, pan recién horneado, frutas frescas cortadas con esmero. Sonría al servirles café mientras preguntaba sobre sus planes del día. Me ofrecía para ayudar a Ernesto a buscar un nuevo empleo. Incluso sugería algunos contactos que podrían interesarse en contratarlo. Mamá, ya tengo todo bajo control. Me respondía invariablemente con ese tono condescendiente que había desarrollado desde su adolescencia. Estoy en conversaciones con varias multinacionales que están muy interesadas en mi perfil. Después de 2 semanas comprendí que esas conversaciones eran tan reales como el interés de los tres por encontrar un nuevo hogar. No había entrevistas. No había llamadas de seguimiento. No había currículums enviados. Lo que sí había era un creciente de file de cajas de delivery, botellas de vino vacías y largas tardes de Netflix en mi sala de estar. Una noche después de la cena, mientras recogía los platos que ellos habían dejado dispersos por toda la mesa, escucha Luciana susurrar a Ernesto en el pasillo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que fingir que buscamos apartamento? Esta casa es perfecta. Tiene todo lo que necesitamos. Paciencia, amor, le respondió él. Mamá, eventualmente se acostumbra a tenernos aquí. Solo necesitamos ir moviendo nuestros países con cuidado. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Moviendo países como si yo fuera una simple ficha en un tablero de ajedrez, un obstáculo a superar en su estrategia para apoderarse de lo que no les pertenecía. Apriet los platos contra mi pecho, conteniendo el impulso de enfrentarlos en ese mismo instante. No era el momento. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Pronto me di cuenta de que ninguno de los tres estaba realmente interesado en marcharse. ¿Por qué lo estarían? Tenían casa, comida y una viejita que pagaba todas las cuentas. Mi hermosa mansión en Barrio Alto, con sus 6 dormitorios, jardín con piscina y vista privilegiada a la cordillera, se había convertido en su hotel de 5 estrellas con servicios incluidos. Las transformaciones comenzaron sutilmente. Primero fueron los pequeños cambios en la decoración. Un día desapareció el tapiz ando que había traído de Cusco, reemplazado por un cuadro abstracto que Luciana había comprado porque combinaba mejor con los muebles. Luego fue el orden de los libros en la biblioteca, reorganizados según criterios que solo ellos entendían, dejándome incapaz de encontrar mis lecturas favoritas.
Solo estamos haciendo que la casa luzca más moderna mama. Explicó Ernesto cuando mencionó estos cambios. Esta decoración está muy pasada de moda. Parece museo etnográfico. Cada palabra era un pequeño corte en mi corazón. Esos objetos pasados de moda eran recuerdos de mis viajes. Países únicos que había seleccionado personalmente en mis expediciones por los Andes. Testigos silenciosos de una vida dedicada a preservar y difundir el arte textil ancestral de nuestra región. Todo empeoró drásticamente cuando comenzaron a apoderarse de mi espacio físico. Fue un jueves por la tarde. Exactamente 18 días después de su llegada. Yo estaba en la cocina preparando un té de hierbas cuando Ernesto entró seguido por Luciana. Percibí algo diferente en el aire. Una tensión palpable. Mamá, hemos estado pensando, comenzó él con aquel tono que yo conozco bien. El mismo que usaba en la adolescencia cuando quería un auto nuevo. Tiene más sentido reorganizar la casa. El dormitorio principal tiene ese vestidor grande que apenas usas. Permanecí en silencio, sosteniendo la taza de té con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Mi dormitorio, mi vestidor, mi espacio sagrado donde guardaba no solo ropa, sino recuerdos de toda una vida. Luciana necesita más espacio para su ropa, continuó él como es y me estuviera haciendo un favor al explicarme lo obvio. Y ese despacho al final del pasillo sería perfecto para Dona Beatriz. Ella necesita privacidad, mi despacho. El lugar donde administraba parte de los negocios, donde guardaba documentos importantes, donde me refugiaba para leer un buen libro. Ahora sería el rincón de Dona Beatriz. ¿Y dónde me quedaría yo? Preguntó intentando mantener la voz firme. Fue entonces cuando vino la frase. Aquella que cambió todo. La habitación de Huéspedes al fondo es más que suficiente para ti. Es pequeña. Pero tiene baño propio. Si no te gusta, busque otra casa. Y lo peor no fue la frase en sí, sino la risita burlona de Luciana justo después. Esa sonrisa de superioridad como diciendo, ganamos. Beatriz, que pasaba por el pasillo en ese exacto momento, tampoco logró disimular su sonrisa de satisfacción. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y algo nuevo surgió. No era rabia, era mucho más profundo. Era una determinación fría y calculadora que solo había experimentado en los momentos más cruciales de mi carrera. Sonreí de vuelta, una sonrisa que no legó a mis ojos y dije simplemente, voy a pensarlo. No tuve el valor de enfrentarlos en ese momento. ¿Cómo podría explicaros el significado de ese dormitorio para mí? Ali había dormido con Javier, mi difunto esposo, durante 30 años. Ali había nacido mis dos hijos en el parto natural que insistí en tener en casa. Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia. Cada objeto tenía un significado que ellos jamás entenderían. 2 días después cedí mi dormitorio principal sin más resistencia. Observé en silencio como Luciana reorganizaba mi vestidor, descartando prendas que consideraba anticuadas y ocupando el espacio con su ropa de diseñador. Vi como Beatriz transformaba mi despacho en su espacio personal, llenandolo de esos cristales y libros de autoayuda que tanto le gustaban. Me instalé en la pequeña habitación de Huéspedes del fondo, llevando conmigo solo lo esencial, algunas fotografías familiares, mis medicamentos, mis libros más queridos. El espacio era tan reducido que tuve que dejar la mayoría de mis pertenencias en cajas en el garage. Temporal. Me repetía cada noche antes de dormir. Esto es temporal. Pero a medida que pasaban los días, quedaba claro que sus intenciones distaban mucho de ser temporales. Una mañana, al buscar mi collar de perlas heredado de mi madre, descubrí con horror que había desaparecido de su estuche. Cuando pregunté por él, los tres intercambiaron miradas. ¿Estás segura de que lo dejaste Ali? Cuestionó Ernesto. Últimamente estás olvidando donde pones las cosas. Lo guardo en mi joyero como siempre lo hago, insistí.
Quizás lo prestaste alguien y lo olvidaste, sugirió Luciana con falsa preocupación. Mi abuela empezó así, olvidando pequeñas cosas hasta que no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaban sembrando dudas sobre mi capacidad mental y no era la primera vez. En las últimas semanas habían comentado casualmente sobre mi supuesta confusión con fechas, mi dificultad para recordar nombres, mi tendencia a repetir historias. Esa noche encerrada en mi diminuta habitación, revise meticulosamente mi memoria. Estaba realmente olvidando cosas. Tomé un cuaderno y comencé a anotar todos los incidentes que habían mencionado. Fechas de citas médicas que supuestamente había olvidado. Llamadas que afirmaban haber hecho y yo no recordaba. Conversations que juraban habíamos tenido. Al analizar todo con calma, un patrón emergió con claridad aterradora. No había evidencia de ninguno de estos olvidos más allá de sus palabras. No existen recordatorios de esas supuestas citas en mi calendario. No había registros de esas llamadas en mi teléfono. No tenía sentido que yo olvidara conversations importantes mientras recordaba perfectamente detalles de reuniones de negocios de décadas atrás. No estaba perdiendo la memoria. Estaban construyendo una narrativa. La confirmación llegó una semana después, cuando sorprendí a Beatriz hurgando en mi bolso mientras yo supuestamente dormía la siesta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó sobresaltándola. Oh Pilar, me asustaste, respondió recomponiéndose rápidamente. Solo buscaba una aspirina. Me duele terriblemente la cabeza. Las aspirinas están en el botiquín del baño, como siempre han estado, sin él. No, en mi cartera. Claro, claro, que tonta soy. Se disculpó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. A veces también me confundo. Esa noche revise minuciosamente mi bolso. Mi libreta de direcciones había sido manipulada con algunas páginas ligeramente dobladas. Mi agenda tenía marcas sutiles en ciertas fechas y lo más alarmante. Algunos cheques faltaban de mi chequera. Al día siguiente llamé discretamente al banco. 3 cheques habían sido cobrados recientemente con mi supuesta firma por montos considerables. La firma era una imitación bastante convincente, pero definitivamente no era la mía. ¿Quiere presentar una denuncia por fraude, señora Orellana? Preguntó el gerente del banco. Vassal. Una denuncia significaría enfrentamiento directo, confrontación, quizás incluso la policía involucrándose. Mi instinto me decía que no era el momento. Necesitaba más información, más evidencia, un plan más sólido. No por ahora respondí. Solo bloqueé la chequera y emita una nueva que enviar a recoger personalmente. Ese mismo día, mientras buscaba un documento en la computadora familiar, descubrí algo que me heló la sangre. En el historial de búsquedas encontré síntomas de demencia senil, como solicitar interdicción judicial de un familiar, residencias para adultos mayores en Santiago, como probar incapacidad mental. La evidencia era innegable. No se trataba solo de aprovecharse temporalmente de mi generosidad. Tenían un plan mucho más siniestro, declararme incapaz, tomar control legal de mis bienes y posiblemente internarme en alguna residencia donde estaría completamente a su merced. Mi primer impulso fue confrontarlos, gritarles, exigirles que se marcaran inmediatamente de mi casa. Pero décadas dirigiendo una empresa me habían enseñado que las decisiones impulsivas rara vez son las más efectivas. En el mundo de los negocios, quien pierde la calma pierde la negociación. Y esto era en esencia una negociación por mi vida y mi dignidad. En lugar de explotar, decidí observar. Me convertí en una actriz consumida, interpretando el papel de la abuela confundida que ellos esperaban ver. Cuando insinuaban que había olvidado algo, esencia con fingida vergüenza. Cuando perdía objetos que ellos habían escondido, me disculpaba por mi supuesta distracción. Les dejé creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, comenzaba a trazar mi propio plan. Necesitaba aliados,
Personas en quiens pudiera confiar completamente y sabía exactamente quién serían. Una tarde, alegando que visitaría una antigua amiga, me dirigía al Café Las Violetas, un discreto establecimiento en Providencia, donde solía reunirme con Josefina, mi mejor amiga desde la universidad, en lugar de nuestra habitual charla sobre libros y recuerdos. Esta vez le conté toda la verdad. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. Esto es criminal, Pilas exclamó. Debes denunciarlos inmediatamente. No es tan simple, explique. Son familia. Y una denuncia pública destrozaría la reputación de Tejidos Orellana. No quiero que 40 años de trabajo se manchen con un escándalo así. Entonces, ¿qué piensas hacer? No puedes permitir que sigan abusando de ti. Tengo un plan, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Pero necesito tu ayuda y la de Gabriela y Natalia. Esa misma noche, desde el teléfono de Josefina, llamé Hija Gabriela en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre había sido responsable. Trabajadora. Agradecida. La noticia la dejó consternada. Tomo el primer vuelo a Santiago, declaró inmediatamente. No, oh no, le pedí. Necesito que nadie sepa que estamos en contacto. Por ahora, ayúdame desde al día siguiente visité el Buffet Cifuentes y Asociados en Los Condes, donde la doctora Natalia Cifuentes, mi abogada de confianza por más de 2 décadas, me recibió con su habitual eficiencia. Pilar, esto es extremadamente grave, comentó después de escuchar mi relato detallado y examinar las evidencias que había reunido. Están sentando las bases para un caso de interdicción, alegando que ya no estás en condiciones de administrar tus propios bienes. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito? Pregunt, aunque en el fondo temía la respuesta. Lamentablemente sí. Los tribunales suelen ser cautelosos en estos casos y si presentan suficientes pruebas de deterioro cognitivo, podrían conseguir al menos una interdicción provisional mientras se realiza una evaluación más exhaustiva. Y durante ese periodo provisional, Ernesto, como tu hijo, probablemente sería nombrado tu guardador legal temporal. Tendría acceso a tus cuentas, propiedades, acciones en la empresa, todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era aún más peligrosa de lo que imaginaba. No se trataba solo de una mudanza indecisa o de algunos gastos excesivos con mi tarjeta. Estaban literalmente intentando borrarme como persona autónoma. Convertirme en una prisionera en la vida que yo misma había construido. Necesito detenerlos. Afirm con determinación renovada. Y necesito hacerlo de manera que nunca más puedan intentar algo así. Tengo algunas ideas, respondió Natalia con ese brillo en los ojos que siempre aparecía cuando enfrentaba un caso particularmente desafiante. Pero necesitaremos actuar con extrema discreción. Cualquier filtración podría alertarlos y acelerar sus planes. En las semanas siguientes, mientras en casa seguía interpretando el papel de la abuela confundida, trabajaba secretamente con Natalia, Josefina y Gabriela en un plan que daría un giro completo a la situación. Cada movimiento era meticulosamente calculado. Cada documento cuidadosamente preparado. Cada aliado estratégicamente posicionado. Para mantener las apariencias de cada vez más espacios en mi casa. Les permití reorganizar la sala de estar, cambiar los muebles de lugar, incluso redecorar completamente la cocina. Sonría cuando veía mis tarjetas de crédito siendo usadas en compras extravagantes en el centro comercial Parque Arauco. Fingía no notar cuando más objetos personales desaparecían misteriosamente. Mientras tanto, por detrás, cada pieza de mi plan iba encajando silenciosamente. Observaba. Anotaba. Grababa conversations. Cada insulto disfrazado de broma. Cada comentario sobre mi supuesta incapacidad para gestionar mis propios bienes. Cada plan que hacían para cuando yo ya no estuviera. Todo esto mientras mi llamaban suegrita y abuelita con falsa dulzura frente a las visitas. 3 meses se pararon así.
Tres largos meses en los que me transform en una actriz digna de Oscar, interpretando el papel de la anciana conformada, agradecida por la compañía de la familia. Hasta mi mejor amiga Josefina llegó a preocuparse. Pilar, estás diferente. Comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Café Las Violetas. ¿Estás segura de que estás bien? Nunca estuve tan bien, Josefina, respondí con una sonrisa enigmática. A veces necesitamos dar un paso atrás para darnos adelante. Lo que nadie sabía, en ni siquiera Josefina, era su calculado estaba haciendo ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que más esperaba. El día en que recuperaría no solo mi casa, sino mi dignidad. El día en que le daría a Ernesto, Luciana y Beatriz una lección que jamás olvidarían. Y ese día se acercaba la fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana en el prestigioso Club Los Andes Siria, el escenario perfecto para mi gran acto final. Las invitaciones ya estaban siendo distribuidas. La lista de invitados incluía a toda la elite empresarial de Santiago, periodistas, influencers. Sería un evento memorable. De eso estaba segura. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando al techo de mi habitación, todavía mía en ese momento, y comencé a trazar un plan. No sería rápido ni simple, pero sería perfecto. No construí un imperio de textiles andinos, siendo ingenua o impulsiva. Cada movimiento en los negocios era calculado. Cada decisión ponderada. Y ahora aplicaría esa misma estrategia a mi vida personal. La oscuridad de mi habitación parecía un lienzo perfecto para proyectar mis pensamientos. El suave ronquido de Ernesto y Luciana que se filtraba desde el pasillo solo aumentaba mi determinación. ¿Cómo podían dormir tan plácidamente después de conspirar contra la persona que les daba techo? La respuesta era simple y desgarradora porque no les importaba. Para ellos yo era solo un medio para conseguir sus fines, un obstáculo a superar, un recurso a explotar. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, ya tenía clara la estructura básica de mi contraataque. Necesitaría aliados, recursos, discreción absoluta y, sobretodo, paciencia. La venganza, como el buen vino, necesita tiempo para alcanzar su punto perfecto. A la mañana siguiente, con ojeras que disimulo cuidadosamente con maquillaje, me comporto con normalidad, preparo el desayuno, sonreí ante los comentarios condescendientes de Beatriz sobre cómo debería organizársela a la cena. Ignore la forma en que Luciana revisaba mi correo sin disimulo. Interpretaba mi papel a la perfección. Voy a la tienda. Anuncio después del desayuno. Hay algunos asuntos que necesito revisar personalmente. ¿Estás segura de que puedes manejar eso sola, mamá? Preguntó Ernesto con falsa preocupación. Últimamente noto un poco dispersa. Estoy perfectamente capaz de manejar mi propia empresa, hijo. Respondí con una sonrisa tensa. Llevo 40 años haciéndolo. Por supuesto, intervino Beatriz. Solo nos preocupamos por ti. A nuestra edad es normal necesitar un poco de ayuda. Nuestra edad, dijo, como es ella y yo perteneciéramos a la misma generación cuando apenas me llevaba 5 años. Otro pequeño insulto disfrazado de complicidad. Salí de casa con la excusa de ir a best la tienda principal de Tejidos Orellana en Calle Lazaria, pero mi verdadero destino era diferente. Condujo hasta el Buffet Fuentes and Asociados, donde la doctora Natalia Cifuentes me esperaba. La había llamado discretamente desde el teléfono de mi oficina el día anterior. Pilar, qué sorpresa verte sin cita previa, dijo en voz alta cuando entré, siguiendo perfectamente el guión que habíamos acordado. Por ese acaso, Ernesto decidió verificar mi visita. Una vez en su oficina, con la puerta cerrada y la garantía de confidencialidad absoluta, pude finalmente desajarme. Lo conté todo. La invasión progresiva de mi espacio,
Los comentarios sobre mi supuesta perdida de memoria, los planes que había escuchado para declarar incapaz. Esto es muy grave, Pilar. Dijo Natalia tomando notas meticulosamente. Están sentando las bases para una interdicción judicial. Si lo logran, Ernesto podría tomar control total de tus bienes. Exactamente. Confirm. Y no tengo duda de que ese es su objetivo final. La pregunta es, ¿cómo podemos detenerlos? Natalia reflexionó unos momentos tambaleando sus dedos sobre el escritorio de caoba. Primero, necesitamos asegurar tu capacidad legal. Propongo una evaluación neuropsicológica completa con los mejores especialistas. Estos informes serán nuestra primera línea de defensa si intentan alegar incapacidad. Asentí. Era exactamente lo que había pensado. Segundo, debemos proteger tus activos. Si logran la interdicción, aunque si temporalmente, podrían causar daños irreparables a tu patrimonio. Tengo algunas ideas sobre eso, comenté. ¿Qué opinas sobre vender la empresa? La expresión de sorpresa de Natalia fue genuina. Vender tejidos Orellana. Pero Pilar es tu vida, tu legado. Un legado que Ernesto destruiría en cuestión de meses. Replique con amargura. Prefiero venderla a alguien que valorara lo que construí. Que continuara con la misión de preservar y promover el arte textil andino. Que respetara a los artesanos con quienes he trabajado durante décadas. Natalia asintió lentamente. Comprendiendo mi lógica. Y si la empresa ya no está en tus manos cuando intenten la interdicción. Exactamente. No podrán tocarla. El dinero de la venta podría transferirse cuentas en el exterior a nombre de un fideicomiso o fundación. Algo a lo que no pueden acceder fácilmente. Paremos las siguientes 2 horas delineando una estrategia legal completa. Natalia, siempre brillante, encontró soluciones para cada escenario posible. Al salir de su oficina, sentía una mezcla extraña de tristeza y determinación. La tristeza de tener que deshacerme de la empresa que había sido mi vida entera. La determinación de no permitir que los 3 buitres que se habían instalado en mi casa se aprovecharan de décadas de mi trabajo. Mi siguiente paso fue llamar a Gabriela. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en los negocios internacionales. La llamé desde un teléfono público para evitar que Ernesto pudiera rastrear la conversación. Mamá, ¿qué sucede? Suenas preocupada, dijo inmediatamente al escuchar mi voz. Necesito tu ayuda, hija. Pero debes prometerme absoluta discreción. Ni siquiera Ernesto puede saber que hablamos. Me estás asustando, mamá. Tengo razones para estar asustada, Gabriela. Lo conté todo sin omitir detalles. El silencio al otro lado de la línea se volvió cada vez más tenso a medida que avanzaba mi relato. Voy a tomar el primer vuelo a Santiago, declaró finalmente, su voz temblando de indignación. No, querida, respondí calmadamente. Oh no. Necesito que me ayudes desde Ecuador primero. Lo explico la primera parte de mi plan. Vender tejidos Orellana discretamente, sin que nadie en Santiago lo supiera hasta que fuera un hecho consumado. Pero mamá, ¿estás segura? La empresa es tu vida. Mi vida es mucho más que una empresa, Gabriela. Y prefiero verla en manos de alguien que la valorara a que se destrozada por la incompetencia y avaricia de tu hermano. ¿Tienes algún comprador en mente? De hecho, sí. ¿Recuerdas a Martín Echeverría de Textiles Andinos Unidos? Siempre ha admirado nuestro modelo de negocio, y compartimos la misma filosofía sobre comercio justo con las comunidades indígenas. Es una excelente opción, concordó Gabriela. Tien los recursos y la visión para continuar tu legado. Exactamente. Quiero que lo contactes discretamente. Explicarle la situación en términos generales sin entrar en detalles familiares. Dil que estoy considerando retirarme y busco un comprador que respete la esencia de tejidos Orellana. Lo haré hoy mismo, prometió Gabriela.
Y luego necesitar tu ayuda para transferir los fondos de la venta a cuentas seguras en el exterior. Natalia está preparando la estructura legal. Pero necesitar tu firma para algunos documentos. Cuenta conmigo, mamá, y cuando todo esté listo, ir a Santiago. No voy a dejarut sola con esos buitres. Complete su phrase. Y es exactamente lo que son. Después de colgar, me qued mirando la cabina telefónica con una sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado a esto? Vendiendo mi empresa, escondiéndome para llamar a mi propia hija, planeando en secreto contra mi propio hijo. La vida tenía un sentido del humor particularmente cruel. Los días siguientes fueron una danza delicada entre mantener las apariencias en casa y avanzar con mi plan en secreto. Cada mañana interpretaba el papel de la madre este suegra complaciente, mientras cada tarde, bajo el pretexto de atender la tienda, me reunía con diferentes especialistas, neurólogos, psiquiatras, geriatras. Todos confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba en perfectas condiciones mentales sin signos de deterioro cognitivo. Y es impresionante, señora Orellana, comentó el doctor Valenzuela, reconocido neurólogo de la Clínica Los Condes. Sus capacidades cognitivas están por encima del promedio para cualquier edad, no solo para sus 67 años. ¿Y podría certificar eso oficialmente? Pregunt. Por supuesto. Preparar un informe detallado que ningún tribunal podría cuestionar. Ese fue el primero de 5 informes médicos que obtuve en las semanas siguientes. Natalia los guardaba cuidadosamente en su caja fuerte, construyendo nuestro arsenal defensivo. Mientras tanto, Gabriela avanzaba con las negociaciones con Martín Echeverría. Como esperábamos, estaba entusiasmado con la posibilidad de adquirir tejidos Orellana. Su oferta inicial superaba nuestras expectativas. Y es un 40% más de lo que calculamos como valor de mercado, me informó Gabriela. En una de nuestras conversaciones encriptadas, habíamos establecido un sistema de comunicación a través de una aplicación de mensajería que Ernesto desconoce usando un viejo teléfono que mantenía escondido en mi casillero en la tienda. Martín no solo está comprando los activos físicos, sino el prestigio de la marca, la cartera de clientes exclusivos, el conocimiento del mercado, explique. Y es un precio justo. También menciono que DC mantener a todo el personal actual, especialmente los maestros artesanos, y que sigas como consultora honoraria, así lo dices. Sonreí con cierta tristeza. Martín entendía verdaderamente el valor de lo que había construido. No era solo una empresa textil. Era un puente entre las tradiciones milenarias andinas y el mundo moderno. Una forma de preservar técnicas en peligro de extinción. De ofrecer sustento digno a comunidades a menudo marginadas. Aceptimos su oferta, decidí. Pero con una condición adicional. La venta debe mantenerse en absoluto secreto hasta el aniversario de la empresa. Será anunciada públicamente durante la celebración de los 40 años. Gabriela comprendió inmediatamente la estrategia. El escenario perfecto para tu gran revelación, comentó. Todos los involucrados en un solo lugar. La prensa presente, testigos respetables. Exactamente. Y para entonces, todo el dinero debe estar asegurado en cuentas que Ernesto no puede tocar. Mientras las negociaciones para la venta avanzaban discretamente, en front otro dilema. ¿Qué hacer con mi casa? La mansión en Barrio Alto representaba décadas de recuerdos. Había sido el escenario de momentos felices y tristes, celebrations familiares, el crecimiento de mis hijos. Pero ahora cada rincón estaba contaminado por la traición. Cada habitación me recordaba algún comentario cruel. Alguna humiliación sufrida a manos de quienes deberían haberme protegido y respetado. La respuesta llegó de manera inesperada. Durante una visita al Café Las Violetas, Josefina había invitado a Alicia Mendibe, directora de la Fundación Nuevo Amanecer, una organización que trabajaba con adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Nuestro mayor desafío es el espacio.
explicaba Alicia mientras tomabamos té. Tenemos una lista de espera de casi 50 personas. Muchas viviendo en conditions precarias o completamente abandonadas por sus familias. Observa enérgica de 68 años con su cabello blanco perfectamente peinado, y sus ojos brillantes de pasión por su causa. Algo dentro de mí resonó profundamente con su misión. Si tuvieran un espacio mucho mayor. Pregunt repentinamente. Digamos, una mansión en barrio alto con 10 dormitorios, piscina, jardín amplio. Los ojos de Alicia se agrandaron, no creyendo lo que estaba escuchando. Eso sería transformador. Podríamos atender 3 veces más adultos mayores, ofrecer actividades terapéuticas, quizás hasta crear un centro de convivencia para los que tienen alguna autonomía. En ese momento supe exactamente qué hacer con la casa. No sería vendida, no sería dejada para Ernesto, no continuaría en mi posición. Sería donada íntegramente para aquellos que realmente necesitaban un hogar. Alicia, dije con determinación, voy a donar mi casa a la Fundación Nuevo Amanecer con una sola condición. La transferencia oficial debe ocurrir 48 horas después del anuncio público que será realizado en la fiesta de aniversario de Tejidos Orellana. Josefina casi derrama su té de la sorpresa. Alicia quedó momentáneamente sin palabras. Algo raro en ella. Pilar, eso no sé qué decir. Es el gesto más generoso. No es generosidad. La interrumpí suavemente. Es justicia poética. Esa casa, que fue escenario de tanto desprecio hacia los adultos mayores, se convertirá en un refugio para ellos. Donde hubo crueldad, habrá compasión. Donde hubo destino, habrá respeto. Con estas dos decisiones fundamentales tomadas, la venta de la empresa y la donación de la casa, sentí que el peso que cargaba comenzaba a aligerarse. Aún quedaban muchos detalles por resolver. Pero el esqueleto de mi plan estaba formado. Pero un plan, por brillante que sí, necesita contingencias. ¿Qué pasaría si Ernesto, Luciana y Beatriz descubrirían mis intenciones antes de tiempo? ¿Qué sucedería si aceleraban su plan de interdicción? Necesitamos evidencia. Lo dije a Natalia durante nuestra siguiente reunión. Evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. ¿Qué sugieres? Quiero grabar sus conversations cuando creen que estoy ausente. Capar sus planes, sus insultos, sus verdaderas opinions sobre mí? Natalia frunció el ceño. Hay considerations legales sobre grabations sin consentimiento, Pilar. No las usar en tribunals, aclar. Solo para exponer la verdad ante quienes importa, nuestros amigos, socios comerciales, la sociedad santiaguina que ahora los recibe con los brazos abiertos sin conocer su verdadera naturaleza. Con la ayuda de un técnico discreto recomendado por Natalia, instale pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. La sala de estar donde solían reunirse cuando creían que estaba dormida, el comedor donde discutían abiertamente sus planes durante el almuerzo, incluso en mi antiguo dormitorio, ahora ocupado por Ernesto y Luciana. Las grabaciones que obtuve en las semanas siguientes superaron mis peores temores. La crueldad de sus comentarios, la frialdad con que planeaban mi futuro, la avaricia descarada con que discutían como gastarían su herencia una vez que yo estuviera fuera del camino. Cada nueva conversación capturada era una apuñalada al corazón, pero también fortalecía mi resolución. El último componente de mi plan requería un lugar para mí después de la gran revelación. Obviamente no podría seguir viviendo en la casa una vez que confrontara a Ernesto, Luciana y Beatriz públicamente. Y aunque tenía varias propiedades de inversión, todas estaban registradas a mi nombre y serían fácilmente rastreables. Fue Guillermo Sandoval, un viudo empresario del sector inmobiliario que había conocido en un evento de caridad meses atrás, quien proporcionó la solución perfecta. El condominio Vista del Valle acaba de ser entregado. Mi comento durante un discreto almuerzo en Vina Santa Laura. Tien vista al parque. Segredad las 24 horas y lo mejor.
Nadia asociaria a Pilar Orellana con un lugar tan contemporáneo. ¿Por qué dice pregunt medio divertida, medio ofendida. ¿Por qué tu imagen pública está tan vinculada a lo tradicional, a lo clásico? Los textiles andinos, tu casa en barrio alto, tu oficina con muebles de época. Nadia te buscaria en un edificio de cristal y acero, con domótica integrada y piscina en la azote. No pude evitar reír. Tenía razón. Por supuesto, mi estética personal siempre había favorecido lo tradicional, lo artesanal, lo que tiene historia, pero quizás era hora de un cambio, de reinventarme no solo en lo material, sino en lo personal. Me encantaría verlo, respondí. El apartamento era todo lo que Guillermo había prometido y más. Amplio, luminoso, con vistas espectaculares al parque y a la cordillera en la distancia. Moderno, sin ser frío, sofisticado, sin ser pretencioso. Era perfecto para comenzar esta nueva etapa de mi vida. Lo compré ese mismo día a través de una sociedad creada por Natalia, específicamente para este propósito. Nadia, excepto un pequeño círculo de confianza, sabía que yo era la verdadera propietaria. Josefina asumió la tarea de decorarlo discretamente. Como diseñadora de interiores jubilada, tenía un gusto impecable y conocía mis preferencias mejor que Nadia. En pocas semanas transformó el espacio vacío en un hogar acogedor con algunos de mis objetos personales más queridos que habían sido discretamente removidos de la mansión sin que Nadia lo notara. Listo para tu nueva vida. Anunció orgullosamente cuando me mostró el resultado final. Nuevo comienzo. Nuevos recuerdos con todos los elementos en su lugar. La venta de la empresa, la protección legal contra la interdicción, la donación de la casa, el nuevo apartamento. Solo faltaba el gran final, el momento de la revelación, que sería durante la fiesta de aniversario de los 40 años de Tejidos Orellana. A la mañana siguiente la mi hija Gabriela, que vivía en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en los negocios internacionales. La conversación fue breve, pero entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Una tarde, al regresar temprano de la tienda, escuché una conversación que me heló la sangre. Había tenido una fuerte migraña, algo inusual en mí, pero el estrés de las últimas semanas estaba cobrando su precio. Le pedí a María Elisa, mi asistente personal, que se encargara del cierre y decidí volver a casa para descansar. Entré silenciosamente por la puerta trasera, algo que se había convertido en un hábito desde que mi casa fue invadida. No quería enfrentarme a las miradas condescendientes ni a las preguntas fingidamente preocupadas sobre mi salud. Necesitaba unos momentos de paz antes de volver a ponerme la máscara de la abuela confundida. Al atravesar el jardín, escuché voces provenientes de la terraza. La ventana entreabierta del salón me permitió captar fragmentos de una conversación. Me detuve inmóvil, reconociendo inmediatamente las voces de Ernesto, Luciana y Beatriz. El abogado dice que necesitamos más pruebas, decía Beatriz en tono conspirativo. Evidencias concretas de que ella no está capacitada para tomar decisiones. Me quedé paralizada con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. ¿Qué tipo de pruebas? Preguntó Luciana son genuinamente curiosa. Cuentas sin pagar, decisions financieras questionables, comportamiento errático, explicó Beatriz. Cosas que pueden ser documentadas y presentadas a un juez. Hubo un momento de silencio y luego escuché la voz de mi hijo, ese mismo niño que aún en mis brazos. Para quien conté canciones de cuna, a quien dedique mi vida. Podemos creer esas pruebas, sugirió con una frialdad que me hielo el alma. Interceptar correspondencia, alterar fechas de pagos, ese tipo de cosas. No sé, Ernesto. La voz de Luciana sonaba excitante. Eso no es ilegal. Solo estamos ayudando a evidenciar algo que ya está sucediendo, respondió él con una lógica distorsionada que me dejó nauseabunda.
Mi madre realmente no está en condiciones de administrar todo este patrimonio. Estamos protegiéndola de sí misma y asegurando vuestro futuro en el preciso. Anadio Beatriz con una risita cómplice. Piensen en todo lo que podrán hacer cuando tengan acceso irrestricto a sus cuentas. Esa casa en la playa que siempre quisieran, viajes internacionales sin preocuparse por los costos. Mi apoyo contra la pérdida del jardín. Sintiendo que mis piernas flaqueaban. No era solo la confirmación de lo que yo sospechaba. Era la crueldad descarada, la frialdad calculada con que planeaban destruir mi autonomía. Y que hermos con ella cuando consigamos la interdicción. Preguntó Luciana. Ahora pareciendo más interesada en el plan. Fue la respuesta a esta pregunta la que quebró definitivamente mi corazón. Existen excelentes residencias en Atabaya, dijo Ernesto, como quien comenta sobre el clima. Lugares discretos, con buena estructura médica. Estará bien allí. Pero, ¿y si se niega a ir? Insistió Luciana. No tendrá opción, respondió mi hijo con una frialdad que jamás imaginó que pudiera existir en él. Legalmente no podrá tomar ese tipo de decisiones. Yo decidir por ella, como su guardador legal. En ese momento, apoyada contra la pared del jardín, sentí que mis piernas flaqueaban. La traición era completa, absoluta. No se trataba solo de aprovecharse financieramente de mí, sino de literalmente bararme, anular mi existencia como ser humano autónomo. Recuerda mi padre, que en sus últimos años sufrió con Alzheimer. Vi de cerca lo que significaba perder gradualmente la capacidad de decidir sobre la propia vida. La diferencia es que él realmente estaba enfermo, realmente necesitaba cuidados. Yo, por otro lado, estaba en plena posesión de mis facultades mentales, administraba una empresa rentable, mantenía relaciones comerciales internacionales, laborosmente, me mantenía actualizada sobre política y economía. Y aún así, mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incapaz solo para tener acceso a mi dinero. Y después de conseguir la interdicción, ¿qué? Preguntó Beatriz, siempre pensando varios pasos adelante. Vendemos todo, respondió Ernesto con simplicidad cruel. La casa, la empresa, las propiedades. Yo ser nombrado administrador legal y podremos finalmente vivir como merecimos. Y ella insistió Luciana con una pizca de duda en su voz que por un segundo me dio una esperanza fugaz de que quedara algo de humanidad en ella. Existen residencias para adultos mayores muy buenas por ahí. Dijo Beatriz con falsa preocupación. O podemos mantener un apartamento pequeño para ella con una enfermera. Lo importante es que el dinero estará finalmente en las manos correctas. La esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido. No había compasión en sus planes. Solo cálculo frío. Para ellos, yo no era una persona con sueños, deseos, miedos y derechos. Era solo un obstáculo entre ellos y mi dinero. Me alejé silenciosamente, regresando a la puerta trasera. Salí de la propiedad sin que nadie me viera, y me subí nuevamente a mi auto. Conduj sin rumbo por casi una hora intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La traición de Ernesto dolía de una manera que nunca imaginé posible. Mi propio hijo, al que di todo, estaba dispuesto no solo a robarme, sino a destruir mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Era como si un cuchillo retorciera mi corazón cada vez que recordaba sus palabras frías, calculadoras. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para pensar con claridad, me detuve en una plaza tranquila en Providencia. Sac mi teléfono y llamé a las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Mi hija Gabriela y mi abogada doctora Natalia. Gabriela, necesito que vuelvas a Chile lo antes posible. Dije apenas ella contestó. Pero no avises a nadie. Especialmente a tu hermano. Mamá, ¿qué ocurrió? Preguntó ella, alarmada por mi tono. Te contaré todo cuando llegues. Solo confía en mí, por favor.
Luego la Natalia y concert un encuentro urgent para esa misma tarde. El despacho de ella en Los Condes era un lugar discreto donde podría hablar abiertamente sin miedo a ser interrumpida o descubierta. Cecilia, en todos mis años de abogacía, nunca oí algo tan absurdo. Dijo Natalia después de escuchar mi relato detalado. No tiene ninguna base legal para esto. Estás perfectamente lúcida y capaz. Pero, ¿escuchas su plan? Respondí en temblando de indignación. Están creando evidencias, Natalia, pequeñas cosas que sumadas pueden convencer a un juez desatento. No te preocupes, me tranquilizo sosteniendo mis manos. Vamos a crear un contraplan mucho más eficiente. Primero, necesitamos proteger tu patrimonio. Aquella misma tarde, comenzamos a implementar medidas de protección legales. Lo primero fue documentar mi estado mental actual. Natalia concertó citas con tres especialistas diferentes. Un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Los tres certificaron tras exhaustivas evaluations que estaba en plena posición de mis facultades mentales y perfectamente capaz de administrar mis bienes. Estos informes son contundentes me aseguró el Dr. Mendoza, renombrado neurólogo. No hay signos de deterioro cognitivo. Su memoria está intacta y sus habilidades ejecutivas son excepcionales para cualquier edad. Serían suficientes para contrarrestar un intento de interdicción. Pregunt. Con estos informes, cualquier juez con un mínimo de criterio requeriría inmediatamente tal solicitud, me confirmó. Pero entiendo su preocupación. La sola idea de enfrentar un proceso así es aterradora. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que tenía defensas legales sólidas. Tristeza por necesitarlas en primer lugar. ¿Cómo había llegado a este punto? Como el niño al que enseña camina, a leer, a sonar, se había convertido en un extraño calculator que planeaba mi destrucción. El siguiente paso era más complicado. Debía recopilar evidencias de sus intentions. Siguiendo el consejo de Natalia, instalé discretamente dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. No era algo que me hiciera sentir cómoda. Siempre había valorado la privacidad, incluso dentro de mi propia familia. Pero las circunstancias eran excepcionales. Necesitaba pruebas tangibles de sus planes. Las grabaciones que obtuve en los días siguientes superaron mis peores temores. La crueldad con que hablaban de mí cuando creían que no estaba escuchando. Los planes detallados para crear evidencias de mi supuesta incapacidad. Las discusiones sobre cómo gastarían mi dinero una vez que me tuvieran controlada. Cada nueva grabación era como un puñal. Pero también fortalecía mi resolución. Lo tenemos todo, me aseguró Natalia tras escuchar algunas de las grabaciones más incriminatorias. Con esto no solo podemos defender de cualquier intento de interdicción, sino potencialmente presentar cargos por intento de fraude y abuso de confianza. No quiero llevarlos a juicio, respondí sintiendo una extraña calma. No quiero un escándalo público que manche el nombre de Tejidos Orellana. Solo quiero que salgan de mi vida, que nunca más pueden hacerme daño y que reciban una lección que jamás olvidan. Entiendo, asintió Natalia, y creo que tengo exactamente lo que necesitas. Su plan era brillante en su simplicidad, confrontarlos públicamente, exponer sus verdaderas intenciones ante quienes más les importaba impresionar, la elite social y empresarial de Santiago. No habría necesidad de tribunales, ni de policía, ni de largas batallas legales. Solo la verdad cruda revelada en el momento y lugar perfectos. La ocasión ideal se presentaba sola. La celebración por los 40 años de Tejidos Orellana, programada para realizarse en el prestigioso Club Los Andes en exactamente un mes. Todos estarían allí. Amigos, socios comerciales, figuras influyentes de la sociedad santiaguina, incluso prensa especializada. Sería el escenario perfecto para mi gran acto final. Mientras tanto, debía seguir interpretando mi papel de abuela confundida para no levantar sospechas.
Cada día era un ejercicio de autocontrol, teniendo que sonreír ante esos comentarios condescendientes, finger no notar cuando juzgaban en mis cosas, aparentar gratitud por su falsa preocupación. Una mañana descubrí a Luciana revisando mi correspondencia privada. En lugar de confrontarla, actúo confundida. ¿Qué buscas, querida? Preguntó con fingida inocencia. Solo ordenando tu correo, suegra, respondió ella con ese tono empalagoso que había perfeccionado. Hay algunas facturas que parecen vencidas. ¿Quieres que me encargue de pagarlas por ti? ¿Qué considerada? Respondí, notando que las facturas en cuestión habían sido claramente manipuladas para alterar las fechas de vencimiento. Pero no te preocupes. María Elisa se encarga de todos esos pagos desde la oficina. Un destello de frustración cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa habitual. Estaban intentando crear exactamente el tipo de evidencias que habían discutido. Cuentas sin pagar, desorganización financiera, signos de incapacidad para manejar asuntos cotidianos. Otro día encontré a Beatriz hablando por teléfono en voz baja desde mi despacho. Cuando me vio, cortó abruptamente la llamada. ¿Con quién hablabas? Preguntó casualmente. Oh, solo una amiga, respondió. Demasiado rápido para ser creíble. Lo contaba lo preocupados que estamos por ti. Últimamente estás tan distraída. Y es la edad, respondí siguiendo el juego. A veces me siento un poco confundida. Su rostro se iluminó con malicia apenas disimulada. Estaba dando exactamente lo que quería oír. Más tarde, al revisar la lista de llamadas realizadas desde mi teléfono fijo, descubrí que había contactado a un abogado especializado en interdicciones judiciales. Estaban acelerando sus planes. Una noche, después de la cena, Ernesto abordó directamente el tema que claramente habían estado discutiendo entre ellos. Mamá, hemos notado que últimamente tienes dificultades para manejar tus asuntos. Comenzó con ese tono falsamente preocupado que me revolvía el estómago. Quizás sería bueno que yo te ayudara con las decisiones importantes, especialmente las financieras. ¿Tú crees? Respondí, fingiendo considerar su sugerencia. Tal vez tengas razón. A veces me siento un poco abrumada. Y es completamente normal a tu edad. Intervino Beatriz. Mi cuñada pasó por lo mismo. Un día estaba perfectamente bien. Al siguiente no recordaba ni su propio nombre. ¡Qué terrible! Murmuró notando como los tres intercambiaban miradas de complicidad. Estaban construyendo su narrativa paso a paso, creando un historial de mi supuesto deterioro que pudieran presentar posteriormente ante un tribunal. No te preocupes, mamá, continuó Ernesto colocando su mano sobre la mía en un gesto que alguna vez habría interpretado como afectuoso, pero que ahora me parecía calculator. Yo me encargo de todo. Solo necesito que firmes algunos documentos que Luciana está preparando. ¿Documentos? Preguntó con fingida confusión. Nada importante, intervino Luciana rápidamente. Solo facilitar a Ernesto ayudarte con las cuentas, las propiedades, ese tipo de cosas. Para que no tengas que preocuparte por nada. ¿Qué considerados son? Respondí forzando una sonrisa. Los revisar mañana con más calma. No hay prisa, dijo Ernesto, aunque la tensión en su voz contradicía sus palabras. Pero cuanto antes los firmemos, antes podré comenzar a ayudarte. Y esa noche, sola en mi habitación, revise las grabaciones del día. Como sospechaba, apenas me retiro a dormir, los tres celebraron lo que consideraban un avance significativo en su plan. Está sucediendo más rápido de lo que pensé, comentó Ernesto. Unos días más y tendremos su firma en el poder general. Después de eso, será cuestión de tiempo para la interdicción completa. No cantamos victoria tan pronto adverso Beatriz. Tu madre siempre ha sido astuta. Debemos asegurarnos de que realmente firme sin leer los detalles. Confía en mí, respondió Ernesto con arrogancia. Sé exactamente cómo manejarla.
Apague la grabación sintiendo una mezcla de nausea y determinación renovada. Estaban seguros de su victoria, tan confiados en su capacidad para manipularme, que habían bajado la guardia completamente. No tenían idea de que cada palabra, cada plan, cada conspiración estaba siendo meticulosamente documentada. Al día siguiente recibí una llamada de Gabriela. Había llegado a Santiago y se hospedaba discretamente en casa de Josefina, tal como habíamos acordado. No puedo creer lo que me estás contando, mamá, dijo, su voz temblando de indignación después de escuchar las grabaciones. Mi propio hermano, ¿cómo puede ser tan cruel? La avaricia transforma a las personas. Hija. Respondí tristemente. Y Ernesto siempre tuvo esa semilla en él. La tendencia a tomar el camino fácil, a esperar que otros resolvieran sus problemas. Aun así, planear interdicción judicial, hablar de internarte contra tu voluntad es monstruoso. Lo importante ahora es detenerlos antes de que causen daño irreparable, die enfocandome en las soluciones más que en el dolor. ¿Cómo ven las negociaciones con Martín? Mejor de lo esperado, respondió Gabriela, su voz recobrando algo de su energía habitual. El contrato está listo para ser firmado. Solo está esperando la fecha que indicamos para hacer el anuncio público. Perfecto. Y las transferencias bancarias. Todo preparado. En cuanto el dinero de la venta se depositado, será inmediatamente transferido a las cuentas que establecemos en el exterior. Ernesto nunca podrá tocarlo. Incluso si de alguna forma lograra la interdicción. Excelente trabajo, hija. La felicito sintiendo un orgullo inmenso por esta mujer brillante, honesta y leal que había criado. Ahora solo nos queda esperar el momento perfecto. Y ese momento se acercaba. La fiesta de conmemoración de los 40 años de Tejidos Orellana Siria en exactamente 2 semanas. Las invitaciones ya habían sido distribuidas. La lista de invitados incluía a lo más selecto de la Sociedad Santiaguina, y el prestigioso Club Los Andes estaba siendo decorado especialmente para la ocasión. Ernesto, Luciana y Beatriz estaban más emocionados que yo por el evento, aunque por razones completamente diferentes. Para ellos era la oportunidad perfecta para presentarse como los herederos naturales del Imperio Tejidos Orellana para establecer contactos con figuras influyentes que podrían serles útiles una vez que tuvieran control de mi patrimonio. No tenían idea de que la fiesta que tanto anticipaban sería en realidad el escenario de su mayor humiliación. Todo estaba listo para la gran fiesta del 40 aniversario de Tejidos Orellana en el prestigioso Club Los Andes. Con la ayuda de Gabriela y Dra. Cifuentes, había finalizado las negociaciones para vender la empresa a Martín Echeverría. El valor era exorbitante, muy por encima del mercado, y el contrato había sido firmado en secreto con cláusulas que garantizaban la discreción absoluta hasta el anuncio oficial. La mañana de la celebración me desperté con una extraña sensación en el pecho. Una mezcla de ansiedad y determinación que nunca había experimentado antes. Mirar por la ventana de la pequeña habitación de Huéspedes, aquella misma a la que fui relegada cuando Ernesto y Luciana tomaron mi dormitorio principal y six el sol naciendo timidamente entre los edificios de Barrio Alto. Sería el último amanecer que presenciaría en aquella casa. La casa que construí con tanto amor y que ahora estaba a punto de dejar para siempre. Me preparé con calma, saboreando cada momento de aquella mañana. Tomé mi té de jasmine en la terraza, observando el jardín que Javier, mi difunto esposo, había diseñado décadas atrás. Me permití un momento de nostalgia recordando como él se enorgullecía de sus rosales, especialmente aquellos amarillos que cultivaba con tanto esmero. Siempre decía que las rosas amarillas simbolizaban la amistad que existió entre nosotros antes, incluso de que el amor romántico floreciera. ¿Qué pensaría él de todo esto? Murmuré para mí misma. Conociendo a Javier como lo conocía, probablemente estaría aún más indignado que yo con la situación. Siempre fue un hombre justo, estricto con los principios, que no toleraba traiciones de ningún tipo.
Mis pensamientos fueron interrumpidos por Beatriz, que aparicio en la terraza con aquella bata excesivamente cara, comprada, claro está, con mi tarjeta de crédito. Despertéis temprano, Pilar? Comentó con falsa cordialidad. ¿Estás nerviosa por la fiesta? De ninguna manera, respondí serenamente, tomando un sorbo de mi té. Solo estoy disfrutando la mañana. Me miró con una mezcla de desconfianza y destin. Durante aquellos meses de convivencia forzada, aprendí a descifrar cada mirada, cada tono de voz de aquella mujer. Beatriz nunca lo había trabajado un solo día en su vida. Vivía de la pensión de su ex marido y ahora, aparentemente, de los recursos de su hijo yerno, o mejor dicho, de mis recursos. Luciana y yo estamos pensando en ir al salón más tarde antes de la fiesta, comentó sirviéndose café. Deberías venir con nosotras a hacer un tratamiento completo. Traducción. Gastarían unos cuantos miles de pesos más en mi tarjeta con tratamientos de belleza extravagants. Gracias por la invitación, pero ya tengo mi hora reservada con mi peluquero de siempre, respondí. En realidad tenía un compromiso mucho más importante. Un último encuentro con doctores y fuentes para confirmar cada detalle de mi plan. Como quieres, ese encogio de hombres. Claramente aliviada por no tener que incluirme en sus planes. Solo no legues tarde la fiesta. Será un gran día para la empresa. Ciertamente será un día inolvidable. Concord con una sonrisa que ella no supo interpretar. En cuanto terminé mi desayuno, llamé un taxi. Evitaba usar mi propio auto para no despedir suspecas sobre mis destinos. Pedí que me dejara en el centro comercial Parque Arauco, donde supuestamente haría algunas compras. Apenas el taxi se alejó. Lame otro y me dirigí al despacho de doctores y fuentes en Los Condes. Gabriela y me esperaba allí junto con Josefina. Verlas allí unidas en mi apoyo trajo lágrimas a mis ojos. Durante aquellos meses de humiliaciones diarias, mi hija y mi mejor amiga fueron mis pilares de cordura. Mamá, ¿está todo listo? Gabriela me abrazó apenas entré. Los documentos de la transferencia bancaria fueron finalizados anoche. 80% del valor de la venta ya está seguro en las cuentas del exterior y el apartamento en el condominio Vista del Valle está completamente amueblado y listo para que te mudes. Completo Josefina. Lev tus joyas y documentos importantes como me pediste, doctores y fuentes, siempre impecable en sus trajes bien cortados, indicó una carpeta sobre su escritorio. La donación de la casa para la Fundación Nuevo Amanecer está lista para ser anunciada, explicó. Ya converse con la directora de la fundación. ¿Están preparados para la mudanza inmediata en cuanto a si llega el anuncio? Y aquí, indicó otra carpeta, está la documentación sobre la venta de la empresa, todo perfectamente legal y incontestable. Asentí sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Estaba renunciando a tanto. La casa donde CRE. La empresa que construí desde cero, pero no había alternativa. No después de descubrir la verdadera naturaleza de quienes deberían amarme y protegerme. Y en cuanto a las grabaciones, pregunt, refiriéndome a las conversaciones que había registrado secretamente en los últimos meses. Hay todas y listas para ser exhibidas, respondió Gabriela. Seleccionamos los fragmentos más reveladores, especialmente aquellos en que hablan sobre tu supuesta incapacidad y los planes de interdicción. Y el informe médico completo también está aquí. Añadió doctores y fuentes mostrando una carpeta más. 3 médicos distintos, todos certificando tu plena capacidad mental y física. Ningún juez en el país aceptaría una solicitud de interdicción con estos informes. Respire profundamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás ahora. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá? Preguntó Gabriela, percibiendo mi excitación momentánea. ¿Todavía podemos confrontarlos en privado? Exigir que salgan de la casa. No, querida, respondí con firmeza. No me dieron solo un golpe financiero. Intentaron destruir mi dignidad,
Mi autoconfianza. Mi hicieron questionar mi propia cordura. La humiliación fue pública. Poco a poco, día tras día, frente a amigos, empleados, conocidos. La respuesta también será pública. Josefina apretó mi mano en señal de apoyo. Siempre fuiste fuerte, Pilar. Desde los tiempos de la universidad, cuando enfrentaste tu padre para abrir la primera tienda de textiles. Mientras todas nosotras estábamos preocupadas solo por encontrar un buen marido. Sonreí con el recuerdo. En efecto, nunca fui de seguir conventions. Cuando abrí la primera tienda de tejidos Orellana, a principios de los años 80, pocas mujeres gestionaban sus propios negocios. Mi padre, un hombre tradicional, consideraba un absurdo que su hija quisiera aventurarse en el mundo empresarial. El lugar de la mujer es cuidando la casa y los hijos decía él. Pero persistí contrariando todas las expectativas. Conocí a Javier poco después, en uno de mis viajes de negocios a Bolivia. Él era ingeniero. Trabajaba en un proyecto de infraestructura por ala. A diferencia de mi padre y de muchos hombres de la época, Javier admiraba mi independencia y ambición. Nos casamos 6 meses después y construimos juntos no solo una familia, sino también un imperio. Su muerte prematura, víctima de un infarto fulminante hace 15 años, fue el golpe más duro que enfrentaste ahora. Javier estaría orgulloso de ti. Dijo Josefina como si leera mis pensamientos. Él siempre decía que eras la mujer más valiente que conocía. Enjug una lágrima testaruda que escapó. Vamos a finalizar los detalles para esta noche, dije. Volviendo al asunto principal. No quiero ningún fallo. Ninguna brecha que puedan explotar después. Paemos la hora siguiente revisando cada aspecto del plan. El orden de los acontecimientos, quien estaría posicionado, donde, como serían exhibidas las grabaciones, todo meticulosamente calculado como una operación militar. Y una última cosa, record mientras nos preparamos para concluir la reunión. Invita Guillermo Sandoval a la fiesta. Josefina arqueoló las cejas sorprendida, el empresario inmobiliario, aquel que conociste en el evento de la Cámara de Comercio. Exactamente. Confirm sintiendo un lieve rubor en las mejillas. Ha sido un buen amigo en los últimos tiempos. Un buen amigo o algo más. Provocó Josefina con una sonrisa maliciosa que me hizo reír por primera vez en días. Solo un amigo, por ahora respondí, sintiéndome extrañamente jovial a pesar de las circunstancias. Pero quien sabe lo que el futuro reserva. Dejé el despacho de doctores y fuentes con el corazón más ligero. A pesar de la tensión de lo que estaba por venir, me dirigí al salón de belleza donde realmente tenía hora marcada. Después de todo, iba a dar el golpe final a quellos que intentaron destruirme, lo haría pareciendo una reina. En el salón, mientras la peluquera arreglaba mi cabello en un elegante moño, me permití recordar el momento exacto en que todo cambió. La gota que hizo desbordar definitivamente mi paciencia. Regresé a casa por la tarde con un peinado elegante que realzaba mis facciones y un maquillaje discreto que destacaba mis ojos. Me sentía lista para la batalla que se avecinaba. Encontré la casa en plena agitación. Luciana corría de un lado a otro, probándose diferentes pares dependientes frente al espejo del salón. Beatriz hablaba por teléfono en voz alta, aparentemente dando instrucciones a alguien sobre los arreglos de la fiesta. Y Ernesto, mi hijo, estaba sentado en el sofá manipulando distraidamente su celular como si toda aquella agitación no tuviera nada que ver con él. Por fin llegaste, exclamó Luciana al verme. Ya estábamos preocupados de que te retrasaras para tu propia fiesta. La falsa preocupación en su voz era casi cómica. En los últimos meses no se preocupó en una sola vez por mi bienestar, solo por el acceso a mi tarjeta de crédito y a las llaves de mi auto importado. Estaba resolviendo algunos detalles de última hora, respondí calmadamente dirigiéndome a las escaleras. Voy a arreglar ahora. No tardes mucho,
adverso Beatriz cubriendo el teléfono con la mano. El choer legara en una hora para llevarnos al club. Asentí y subí las escaleras con calma deliberada. Cada escalón que subía me acercaba el momento que tanto esperé, el momento de la verdad, de la justicia. Así es que podemos llamar hacia lo que planeaba hacer en mi habitación, o mejor dicho, en la habitación de huéspedes que ahora ocupaba. Abrí el armario y contemplé el vestido que había separado para la ocasión. No era el azul marino que Ernesto había amablemente sugerido, sino un elegante vestido rojo oscuro color vino. Una elección deliberada. En la cultura oriental, con la cual trataba frecuentemente en mis negocios de textiles importados. El rojo simboliza poder, buena suerte y más importante celebración. Y yo ciertamente tendría mucho que celebrar aquella noche. Una hora después estábamos todos en la limusina rumbo al Club Los Andes. Observa los tres conversando animadamente sobre la fiesta. Estaban visiblemente entusiasmados, no por la celebración de los 40 años de la empresa, sino por la oportunidad de presentarse como los herederos naturales del Imperio Tejidos Orellana. Recuerda hablar brevemente. Instruya Beatriz e Ernesto. Agradece por la oportunidad de dar continuidad al legado de tu madre. Pero no entres en detalles sobre planes futuros todavía. Y si alguien pregunta sobre la sucesión en la empresa, cuestionó Luciana. Di que estamos en un periodo de transición natural, respondió Beatriz con aquel tono presuntuoso que había aprendido a detestar que Pilar on está al frente oficialmente, pero que tú ya asumes gran parte de las responsabilidades administrativas. Una mentira descarada. Por supuesto. Ernesto nunca había demostrado el menor interés por los negocios de la familia. En las raras ocasiones en que apareció en la tienda, fue solo para tomar dinero o usar la sala de reuniones para encuentros personales. Llegamos al Club Los Andes puntualmente a las 8 de la noche. El salón de fiestas estaba magníficamente decorado. Una combinación elegante de flores exóticas y iluminación suave. Textiles raros de la colección exclusiva de Tejidos Orellana servían como países decorativas estratégicamente posicionadas, creando ambientes dentro del amplio espacio. A la entrada fuimos recibidos por una fila de empleados, muchos de los cuales trabajaban conmigo desde hacía décadas. Note las miradas confusas cuando Ernesto, Luciana y Beatriz pararon delante de mí comportándose como los anfitriones principales de la fiesta. Dona Pilar, susurró María Elisa, mi assistant personal desde hacía más de 15 años, cuando consiguió abordarme discretamente. Está todo conforme lo acordado. Los documentos están con el técnico audiovisual. La presentación está lista para ser exhibida cuando usted dé la señal. Agradeci con un gesto discreto y me dirigí al salón principal, donde ya se reunión cerca de 200 invitados. La nota de la sociedad santiaguina, empresarios influyentes, periodistas especializados en economía y negocios, políticos, diplomáticos, todas personas que de alguna forma formaron parte de la trayectoria de Tejidos Orellana en las últimas 4 décadas. Observe con interés la dinámica que se estableció naturalmente. Ernesto, Luciana y Beatriz circulaban por el salón como si fueran los verdaderos anfitriones, presentándose como el futuro de la empresa. Via Luciana explicando a un grupo de señoras como planeaba modernizar la marca, mientras Beatriz cuchicheba con algunos empresarios sobre oportunidades de inversión que surgirían en breve. No pierden tiempo, ¿verdad? Comentó una voz familiar a mi lado. Era Guillermo, elegante en su traje oscuro, sosteniendo 2 copas de champag. Siempre fueron muy eficientes cuando se trata de provocar oportunidades. Respondí aceptando la copa que me ofrecía, especialmente cuando esas oportunidades involucran dinero que no es suyo. Guillermo sonrió. Esa sonrisa discreta que se había convertido en un bálsamo para mí en los últimos tiempos. A diferencia de tantos hombres de mi edad, él nunca me trató como una viejita rica o como un objetivo a ser conquistado por interés. Nuestra conexión era genuina, basada en respeto mutuo y admiración.
Estos preparada para lo que viene a continuación. Pregunto él, su voz traicionando una leve preocupación. Más que nunca, respondí con firmeza. Y es hora de reequilibrar las cosas. En aquel momento nota Gabriela entrando discretamente en el salón. Como habíamos acordado, había llegado separadamente y no se acercó a mí inmediatamente. A su lado estaba doctoras y Fuentes, ambas elegantemente vestidas y con expresiones determinadas. Josefina ya estaba posicionada cerca del escenario, conversando casualmente con el maestro de ceremonias. Parece que todos están en sus lugares, observó Guillermo. Entonces es hora de que comience el espectáculo, respondí respirando profundamente. Me dirigí al centro del salón, donde un pequeño escenario había sido montado. El maestro de ceremonias anunció que era momento del discurso de la fundadora y presidenta de Tejidos Orellana. Note la expresión de leve pánico en el rostro de Ernesto, que claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa del discurso. Subí al escenario con la postura erguida y la confianza de quien construyó un imperio desde cero. Mira la audiencia reunida, amigos, socios de negocios, clientes fieles y luego a los tres rostros que habían transformado mi vida en un infierno en los últimos meses. Ernesto, Luciano y Beatriz estaban ahora posicionados estratégicamente cerca del escenario. Sonrisas falsas en los rostros, listos para asumir el control en cuanto yo terminara lo que ellos imaginaban. Sería un breve y confuso discurso de una señora supuestamente en declive cognitivo. Buenas noches a todos, commence. Mi voz clara y firme resonando por el micrófono. Y es con inmensa alegría que celebro hoy no solo los 40 años de Tejidos Orellana, sino también el inicio de una nueva fase en mi vida. Los murmullos en la audiencia cesaron. Todos los ojos estaban fijos en mí. El momento que tanto esperé finalmente había llegado. Hoy cierro un capítulo importante de mi trayectoria y inicio otro aún más emocionante. Y ustedes, mis queridos amigos y socios, serán los primeros testigos de esta transformación. Vi la confusión en los ojos de Ernesto, el nerviosismo creciente de Luciana, la súbita palidez de Beatriz. Ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir, pero de alguna forma instintivamente percibieron que sus planes estaban a punto de desmoronarse. Con una sonrisa serena, hice una señal discreta para el técnico audiovisual. La gran pantalla detrás de mí se iluminó y la presentación que había preparado tan meticulosamente comenzó a ser exhibida. Era hora de la verdad. ¿Y qué verdad sería revelada aquella noche? La gran pantalla detrás de mí se iluminó con el logo de Tejidos Orellana, aquel mismo símbolo que creí hace 4 décadas, cuando todo lo que tenía era un pequeño espacio alquilado y mucha determinación. El silencio tomó cuenta del salón mientras todos los ojos se volvían hacia la presentación. Como muchos de ustedes saben, continuó mi voz resonando por el salón. Construí Tejidos Orellana desde cero, navegando por un mercado dominado por hombres en una época en que las mujeres empresarias eran rareza. En front prejuicios, puertas cerradas y muchos dijeron que fracasaría. Hice una pausa mirando directamente a Ernesto, que parecía cada vez más inquieto. Pero la vida me enseñó que los obstáculos más difíciles no siempre vienen de extraños. A veces vienen de aquellos en quienes más confiamos. La imagen en la pantalla cambió, mostrando ahora un contrato con el logotipo de Textiles Andinos Unidos. Escuch las respiraciones suspendidas en la audiencia, especialmente de algunos socios comerciales que reconocieron inmediatamente el nombre del conglomerado ecuatoriano. Tengo el placer de anunciar que Tejidos Orellana acaba de ser adquirida por Textiles Andinos Unidos en una negociación que consideró no solo financieramente satisfactoria, sino estratégicamente brillante para el futuro de la marca. Los murmullos explotaron por el salón. Via Ernesto empalidecer, su rostro contorsionándose en una expresión de shock y incredulidad. Dio dos pasos en dirección al escenario,
pero fue sutilmente contenido por uno de los guardias de seguridad que yo había posicionado estratégicamente. La transacción fue concluida Proseguí manteniendo mi compostura. A partir de hoy, Tejidos Orellana inicia una nueva phase bajo liderazgo internacional con planes de expansión para mercados que jamás imaginamos alcanzar. La expresión de Luciana era impecable, una mezcla de shock, rabia y lo más satisfactorio para mí, miedo. Su sueño de asumir el control de la empresa acababa de evaporarse ante sus ojos. Beatriz, por su parte, había asumido una postura rígida, sus labios comprimidos en una línea fina, intentando desesperadamente mantener las apariencias mientras su castillo de naipes se desmoronaba. Pero no se preocupen, añadí con una sonrisa serena. No me estoy retirando. Continuar como consultora especial por un periodo de transición, compartiendo mi conocimiento y experiencia con el nuevo equipo. Al final, a mis 67 años, todavía tengo mucho que contribuir, no es verdad. Esta última frase fue dirigida específicamente a los tres, una referencia directa a sus insinuaciones sobre mi supuesta incapacidad. Vaya algunas personas en la audiencia intercambiar miradas confusas sin entender la implicación completa de mis palabras. Ahora continúo haciendo una señal para que el técnico cambiara nuevamente la presentación. Me gustaría compartir con ustedes otra decisión importante que tomé recientemente. La pantalla exhibió ahora la foto de mi mansión en Barrio Alto, seguida por el logo de la Fundación Nuevo Amanecer. Del Rebillo del Ojo, 6 a la directora Alicia, a quien había invitado especialmente para la ocasión sonreír emocionada. Mi casa, aquella misma mansión en Barrio Alto donde muchos de ustedes fueron recibidos para cenas y celebrations, será donada íntegramente a la Fundación Nuevo Amanecer, que realiza un trabajo extraordinario acogiendo ante adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Los aplausos fueron inmediatos y calurosos. Filantropía siempre fue bien vista entre la elite santiaguina, aunque muchas veces fuera solo para aparecer bien en la foto. En mi caso, sin embargo, la decisión venía del corazón y de una pizca de justicia poética que nadie más allá de mí y mis confidentes podría comprender completamente. La transferencia oficial ocurrirá en 48 horas. Explica observando el pánico creciente en los rostros de Ernesto, Luciana y Beatriz. Tiempo suficiente para que los actuales huéspedes de la casa recojan sus pertenencias personales. El énfasis en la palabra huéspedes no pasó desapercibido. Vi algunas cejas levantarse entre los invitados más cercanos, aquellos que sabían que mi hijo y su familia se habían mudado a mi casa. La confusión comenzaba a esparcirse exactamente como había planeado. Pero antes de proseguir con las celebraciones de esta noche, mi voz asumió un tono más grave. Siento que les debo a ustedes, mis amigos y socios de tantos años, una explicación sobre los motivos de estas decisiones aparentemente repentinas. Hice una señal y la pantalla detrás de mí cambió nuevamente. Esta vez exhibía la grabación de una de las muchas conversaciones que capté secretamente en mi casa. Juliana y Beatriz discutiendo sobre cómo yo estaba siendo incapaz de gestionar mis propios negocios. Ernesto planeando cómo podrían reunir evidencias para un proceso de interdicción judicial. El silencio en el salón era absoluto, quebrado apenas por los jadios de sorpresa y indignación. Nunca se vio tantos mentones quedados en un único evento social en Santiago. ¿Podemos creer esas pruebas? La voz de Ernesto resonaba por el sistema de sonido. Interceptar correspondencia, alterar fechas de pagos, ese tipo de cosas. ¿Y qué haremos con ella cuando consigamos la interdicción? Preguntaba Luciana en la grabación. Existen excelentes residencias en Atabaya, respondía mi hijo con una frialdad que hizo a varios invitados volverse para mirarlo con expresiones horrorizadas. Lugares discretos con buena estructura médica. ¿Estará bien Ali? Interrumpí la grabación con un gesto. No era necesario mostrar más. El daño estaba hecho. Ernesto parecía haber encogido varios centímetros.
Luciana cubría el rostro con las manos y Beatriz miraba frenéticamente hacia las salidas como un animal acorralado. Como pueden ver, reto mi voz sorprendentemente calma. Fui forzada a tomar medidas drásticas para proteger no solo mi patrimonio, sino mi propia libertad y dignidad. Doctora Fuentes subió al escenario en este momento trayendo consigo una carpeta elegante de cuero. Esta es la doctora Natalia Cifuentes, mi abogada. La present. Ella tiene algunos documentos para entregar a ciertos individuos presentes. Con una precisión casi coreografiada, doctoras y Fuentes bajo del escenario y camino directamente hasta donde Ernesto, Luciana y Beatriz estaban paralizados. Entrego a cada uno de ellos un sobrio oficial, diciendo en voz alta lo suficiente para que los más cercanos oyeran. Notification de desalojo con plazo de 48 horas conforme lo anunciado. Como pueden ver, reto mi voz sorprendentemente calma. Fui forzada a tomar medidas drásticas para proteger no solo mi patrimonio, sino mi propia libertad y dignidad. Doctora Fuentes subió al escenario en este momento trayendo consigo una carpeta elegante de cuero. Esta es la doctora Natalia Cifuentes, mi abogada. La present. Ella tiene algunos documentos para entregar a ciertos individuos presentes. Con una precisión casi coreografiada, doctoras y Fuentes bajo del escenario y camino directamente hasta donde Ernesto, Luciana y Beatriz estaban paralizados. Entrego a cada uno de ellos un sobrio oficial, diciendo en voz alta lo suficiente para que los más cercanos oyeran. Notification de desalojo con plazo de 48 horas conforme lo anunciado. Y esto entrego otro conjunto de documentos a Ernesto. Es una orden judicial preventiva contra cualquier intento de interdicción barrada en informes médicos completos que certifican la plena capacidad mental y física de la señora Pilar Orellana. Realizados en las últimas semanas por tres especialistas independientes. El rostro de mi hijo era una máscara de furia y humiliación. Por un momento pensé que fuera a explotar, hacer una escena, tal vez hasta intentar interrumpir el evento, pero el peso de las miradas reprobatorias a su alrededor parecía haber creado una presión insoportable. Sin decir una palabra, agarró el brazo de Luciana y hizo un gesto para Beatriz, dirigiéndose rápidamente hacia la salida más cercana. Casi lo olvido. Los lame haciéndolos detenerse en medio del camino. Todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas fueron canceladas hace exactamente mi reloj de pulsera. 20 minutos. Les sugiero que hagan retiros en efectivo si necesitan recursos inmediatos. Fue el golpe final. Vi los hombres de Luciana caer en derrota absoluta. Los tres salieron apresuradamente del salón, seguidos por miradas curiosas, susurros y, en algunos casos, risas mal disimuladas. Respiro profundamente, sintiendo un peso inmenso ser retirado de mis hombres. La parte más difícil había pasado. El enfrentamiento que temí y planeé durante semanas estaba concluido. Ahora era hora de mirar hacia adelante. Mis queridos amigos, reto mi voz ahora más ligera. Pido disculpas por el interludio dramático. No es así como planeé celebrar los 40 años de Tejidos Orellana. Pero a veces la vida nos fuerza a enfrentar verdades dolorosas para poder seguir adelante. Gabriela subió al escenario y tomó mi mano, ofreciendo su apoyo silencioso. Josefina se unió a nosotros enseguida, trayendo consigo a la directora Alicia de la Fundación Nuevo Amanecer. Me gustaría presentaros a la directora Alicia Mendaib, la extraordinaria mujer que transforma mi antigua casa en un hogar acogedor para decenas de adultos mayores que realmente necesitan cuidado y dignidad. Los aplausos fueron generosos. Alicia, una señora de 70 y pocos años con más energía que muchos jóvenes, tomó el micrófono brevemente. En nombre de todos los adultos mayores que serán beneficiados por esta donación extraordinaria, quiero expresar nuestra eterna gratitud a la señora Pilar. Esta mansión no será solo un techo, sino un símbolo de esperanza y dignidad para personas que la sociedad muchas veces olvida.
Más aplausos. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas. La atmósfera en el salón había cambiado completamente de la tensión y el shock para una celebración genuina de generosidad y resiliencia. Ahora Anansi, los invito a todos a disfrutar de esta noche maravillosa. La banda comenzará a tocar en algunos minutos. La cena será servida y vamos a celebrar no solo 4 décadas de una empresa exitosa, sino también nuevos comienzos. Y así fue, queridos amigos, como di una lección inolvidable a aquellos que intentaron quitarme todo. La vida de vueltas, ¿verdad? Hoy, a mis 67 años vivo una nueva etapa que jamás imagine. Mi apartamento con vista al parque me trae paz cada mañana. Mi nueva fundación para apoyar a mujeres emprendedoras mayores de 50 años me de unión propósito renovado. Y Guillermo, ese hombre maravilloso que entró en mi vida en el momento justo, me mostró que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso en el amor. Aquella noche en el club Los Andes cambió todo. Ver la expresión en el rostro de Ernesto cuando anunció la venta de la empresa. La palidez de Beatriz al saber que no tendrían donde vivir en 48 horas. El pánico de Luciana cuando canceló todas las tarjetas de crédito fue como si un peso inmenso se levantara de mis hombres. No se trataba de venganza mezquina, sino de justicia, de recuperar mi dignidad, de demostrarme a mí misma que aún tenía el control de mi vida. En cuanto a mi antigua mansión, ahora alberga a decenas de adultos mayores que reciben el cuidado y respeto que merecen. La visito ocasionalmente y hay algo profundamente reconfortante en ver ese espacio, antes contaminado por la codicia, ahora lleno de sonrisas genuinas y gratitud, donde una vez hubo conspiraciones y planes para declararme incapaz. Ahora hay talleres de arte, sesiones de jardinería y personas mayores recuperando su sentido de propósito y comunidad. Lo más sorprendente fue lo que sucedió con Ernesto, Luciana y Beatriz después de aquella noche. Al principio intentaron contraatacar. Ernesto contrató a un abogado para impugnar la venta de la empresa, pero los documentos eran impecables. Luciana intentó reclamar derechos sobre la casa como nuera, algo tan absurdo que incluso su abogado la desaconsejó continuar. Beatriz, siempre pragmática a su manera, fue la primera en rendirse y regresar con su ex marido en Vina del March. Con el tiempo, la realidad los alcanzó. Sin acceso a mi dinero, sin techo garantizado, sin el estado social que les proporcionaba ser los herederos de Tejidos Orellana, tuvieron que hacerlo impensable, trabajar honestamente por primera vez en sus vidas. Ernesto encontró empleo como vendedor en una tienda de electrónica. Luciana, quien siempre presumió de su sentido para la moda, ahora atiende en una boutique donde antes era client. La vida tiene un sentido del humor particular, ¿no creen? 6 meses después de aquella noche, recibí una carta de Ernesto. No pedía dinero como esperaba, sino perdón. Confesaba que la avaricia lo había cegado, que así había dejado influenciar por Luciana y Beatriz. Me contaba que ahora, trabajando duramente cada día para ganarse la vida, había comenzado a comprender el valor del esfuerzo, la satisfacción de construir algo con las propias manos. No respondí inmediatamente. Las heridas estaban aún muy frescas, pero con el tiempo y gracias a la insistencia de Gabriela, accedí a un encuentro. Fue incómodo al principio, pero poco a poco estamos reconstruyendo algo parecido a una relación. No es la misma de antes, nunca lo será. Pero hay espacio para el perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Luciana y yo, en cambio, no hemos vuelto a hablar. Según supe, regresó a vivir con sus padres después de separarse de Ernesto. Beatriz, en un giro inesperado, ha vuelto voluntaria en un centro para adultos mayores. Quizás ver el trabajo de la Fundación Nuevo Amanecer en mi antigua casa le hizo reflexionar sobre su propio futuro. Lo que me sorprende cada día es como la vida puede dar un giro completo cuando menos lo esperas. A los 67 años,
cuando muchos piensan en retirarse, en hacerse un lado, yo estoy viviendo una de las etapas más plenas y emocionantes de mi existencia. Mi fundación para mujeres emprendedoras mayores está creciendo exponencialmente. Recibo solicitudes de todo Chile, incluso de países vecinos, mujeres que, como es llegan a ser invisibilizadas por la edad, que tienen sueños, proyectos, vision. Guillermo y yo nos casamos hace 3 meses, en una ceremonia íntima con solo nuestros amigos más cercanos. Ella sus 70 años comparte mi vision de que la vida no termina cuando aparecen las canas o las arrugas. Juntos estamos viajando, explorando, aprendiendo cosas nuevas cada día. La semana pasada comenzamos clases de tango. Pueden imaginarse las risas mientras intentamos coordinar esos pasos complicados. La lección más valiosa que aprendí en todo este preciso es que nunca debemos permitir que nos hagan sentir pequeños, incapaces o descartables. Los años que llevamos no son una carga, son una colección de experiencias, aprendizajes y sabiduría que ningún joven arrogante pueda comprar o finger tener. Por eso es tan importante compartir nuestras historias para que otros sepan que no están solos, que hay fuerza en nosotros, que podemos dar la vuelta por encima, no importa la edad que tengamos, mi historia es solo una entre miles. Cada arruga en nuestros rostros cuenta una batalla librada, una lección aprendida, un momento de alegría o dolor que nos ha formado. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya enfrentado una traición familiar? Cuéntame en los comentarios. Me encanta leerlos todos y sentir que estamos conversando personalmente. Me hace sentir que no estoy sola en esta lucha por la dignidad y el respeto que merecemos todos, independientemente de nuestra edad. Hacer este video no fue fácil. Revivir estos momentos dolorosos requirió mucho esfuerzo. Organizar mis pensamientos, encontrar las palabras precisas para describir algo tan personal y doloroso fue un proceso que tomó tiempo y energía. Por eso te pido que si mi historia te conmovió, si tocó alguna fibra en tu corazón, por favor deja tu me gusta en este video. Ese pequeño gesto significa mucho para mí y para el canal abuela recuerdo. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Tenemos muchas otras historias emocionantes para compartir. Relatos reales de personas que, como yo, enfrentaron desafíos que parecen imposibles y salieron victoriosas. Historias que te harán reír, llorar, reflexionar y principalmente recordar que nunca estamos demasiado viejos para empezar de nuevo. También quería pedirte, si puedes, tu ayuda a través del botón gracias. Una forma de contribuir económicamente para que el canal pueda seguir trayendo historias como la mía diariamente. Los costos para mantener un canal de calidad son altos. Equipos, edición, investigación y tu contribución, por pequeña que sea, marca toda la diferencia para que podamos continuar este trabajo. Esto ayudaría muchísimo a traer más videos como este con historias que necesitan ser contadas y escuchadas. Siempre creo que compartir nuestras experiencias es una forma de sanación, no solo para quien cuenta, sino también para quien escucha. Si mi historia ayudó al menos a una persona a encontrar fuerza para enfrentar una situación difícil, todo este preciso valió la pena. Recuerden siempre, la edad es solo un número. Lo que define quién somos es nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptación, nuestro coraje para enfrentar las tormentas de la vida, incluso cuando esas tormentas tienen el nombre y el rostro de personas que amamos. Como dije al principio, mi hijo trajo a su esposa y a su suegra a vivir aquí conmigo y incluso me dijo, si no les gusta, busquen otra casa. Su esposa es rea. Pero fui yo quien río cuando les hice esto. Gracias por escucharme. Espero encontrarlos en los comentarios y en los próximos videos del canal Abuela Recuerdo. Hasta la próxima historia.